mbokki déglukat yi ma leen a dal di sant di leen dal di nuyu seen tour ak seen sant di leen dal di dalalaat fi nga xam ne mooy Gam Fans TV from lu ngeen xam ne mooy straight talk ngeen dal di àndaa moon seen xarit ak seen roka si ku nga xam ne mooy Buba Jallow fala boowee ngeen dal di àndaa tam ku nga xam ne mooy Habib Fall daanaka noonu tam sum mag sum xarit ku nga xam ne mooy coach Sana Yafa ñu nga xam ne ñooñu dal di jiitu maa ngi dal di ñaan yàlla suuf si la seen kaw ñu nga xam ne ñu ngi dal di feebar maa ngi dal di ñaan yàlla tam yàlla fuga seen bopp ñu dal di wéra jaama wante ne ñu nga xam ne tam cabi mun leen dal di féetoo gannaaw ma ne naa dal di ñaan tam maa ngi dal di ñaan yàlla tam yàlla génne leen lu nga xam ne mooy natu bi wante ne tam di dal di ñaan yàlla tam yàlla saxal jaama si réew bi Gambia yàlla saxal jaama tam si àdduna bi Habib wala ñu wala nga ñëw rek sa nuyu bi tam àndaa tam nga dal di jaale waa Walidan am neen dëj Gambia tam am neen dëj ku nga xam ne tam mooy Baye Sonko moo dal di génn lu nga aduna ma bàyyi la nga dal di nuyu tam nga dal di jaale waa Gambia at waa Assalamu alaikum everybody. Once again, ñëwaat nañ seen usual Wednesday programme bi mooy Straight Talk. Mu tombé nag démba ñu receive a very very touching news boo xam ne ex-player of Walidan bi Baye Sonko moom la yàlla jël mu nekkal lu daw yaram because nekk na nit koo xam ne ñu ko xam ne nit ku tey la ku it's a very soft guy. Waaye tamit ñi nga xam ne dañ player moom yëpp ñu ngi ko remember as a very good team player koo xam ne he was very 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 calm and polite and nekkoon a very very good goal scorer for Walidan. So the entire Gambian people from the family ak Walidan from top to bottom ñu di ko dolli di ko yokk ay ñaan nit moom su gaañoo moom there is nothing much you could do waaye jam nga rek yokk ñaan yàlla yërëm ko xaare ko àjjana ak mboolem ñu fa fekk so once again assalamu alaikum we are back. Sola maanaa dal di dalal am nañ fi xibaar yu neex xibaar yu naxari wante ma bàyyi la léegi nga dal di jaale ku nga xam ne mooy Baye Sonko ak Walidan ak lu nga xam ne mooy njabootam tam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Buba jërëjëf si sa liggéey bi nga def si Gambian football Habib yow kenn waxut la ak waa Gam football fan forum ñëpp ñu ngi leen a nuyu ku nekk sa tur ak sa santa di jaale rek Walidan football club suma naataango di Fodé Ba ak management yi Walidan football club ñëpp si dëji baay bi nekk na lu sad because ñun football fraternity bi yëpp ñun yëpp benn lañ so du su kenn génnee rek def dee laaj ñëpp waaye ñun moom luñ mën a def mooy rek ñu ñaanal ko ñaanal famille am yàlla may leen waa xoli muñ rek di ñaanal Baye fi mu dem yan na ko waa gënal fii ñu ngi gërëm suñu fans yëpp tamit nag ñun yëpp ñu bokk rek ñaanal Baye ak ñaanal Walidan football club inshallah. Habib like what's on Gambia pick neen story ndaa bi ak nga xam ne mooy tollo so ñu bari ñu ngi wax ne naafeexa yaa du raw Ibu Faye du raw Kaba Bajo du raw the administration ñi nga xam ne tam gis ne mbir baa ngay yaaxu waxum si te ñoom ñoo élif coach bi ñu bari gëm nañ ne war ñu ñëw oo coach bi wax ko ne ma ne tollu ak ndaa ak timba ñoo bootan flag bi lu doon ut am na ko muy qualification bi ndax war ñu ñëw bàyyi loolu because léegi tam xamuloo kan moo nekk si digga xamuloo kan moo nekk si fen man suma boppam maa coach bi si ajuma is unfortunately du dee dégga ma lu ma ne parce que man si olof laa dee laaka wante sa analysis léegi yaa ngi gis mbir bi naka la moo foldé ñu ngi dem Dubai ndaa ñëwut tollu ñëwut timba ñëwut na dafa continuer ba African Cup of Nations ak lan tànki kilifa leen war a dal di dox yenn saa yi Asamo Jeey mun dal di bàyyee Nano Addo moo dal di call coach bi call comité bi ne leen Asamo Jeey dafa war a ñib si waat gis nañ Igalo tam Nigeria coach bi jël na ko FA président bi tam dooleel na ko tam just xam naa ne laajte bi gàtta na wante ne lu ma la laajte woon mu fa it's very hard pour ñu use wax yooyu tam du mën a use wax yooyu suñu kilifa tam na tam suñu kilifa dañ dal di bàyyi
dañ dal di daw seen responsibilities ñu dal di mbubóone ne coach bay pick coach bay tànn Habib. li nga xam ne mooy xew with our national team, it's very very sad. Very sad in a manner boy. Ñun as fans ak ñun as Gambians football lovers or whatever name you might use, ñun dañ jaxasoo buñ jaxasoo mooy ñun mënuñoo xam ban criteria la coach bi dee ooyee teamam bi. Loolu mooy number one problem is team bi. Amut pattern boo xam ne da nga ne coach bi daf dee pick teamam bi based on this. Amut coach bi ko neex la moo oo yaa ngi play wuloo is the same, because depuis bu ñëwee Gambia ba léegi gis nañ ne moom he is not consistent. ba pare nekk na coach boo xam ne du dee wax dëgga. coach bi lu moo fen bari na lool, because taxaw na fi wax ne du oo Steve Traoré because mu ngi play China. yaa ma understand yow soo waxee ne doo oo Steve mu ngi play China and then later ngay oo ñoo xam ne amuñ team, kon this coach is confused. The fact that nag our authorities ñoo si ànd man suma personal opinion loolu la. The authorities ñoo si ànd because coach bi fayut boppam, coach bi ñun ñoo ko dee fay. yaa ma understand ñun ñoo ko fay. So man mënu ma understand coach bi ñu bàyyi ko muy def lu ko ne, because ñun ñi nga xam ne am nañ tuuti access to national team comme de xam nañ li xew si camp bi, ñëpp xam nañ ne daa is a problème. yow xam nga loolu, man xam naa ko, Sana xam na ko. There's a power struggle in the team. waaye lu ñu gën a naxari mooy coach bi joxut respect ñoom daal. Man, I'm not saying ni dafa war a yóbbu ndaa ak kii and then he has to play them back. No, I'm not saying that. But 23-man squad, 25-man squad, moom ak ñëpp play ba team bi qualify. Every now and then dafa call ñoom daal. Every now and then dafa call Toldo. Like I said, Toldo was in the Gambia to train the Elder Bangu, Hampton Club. Dafa play all the matches. Out of 14 matches, he played 13. The only game we played more after we qualified, but let's see, we played the last game. So ñooñu dañ ci self respect, but coach bi respect tout ñooñu te mu ngi def ñu ko naafee, because last time gis nañ ko mu dem Italy te from our information bu mu demee Italy he only went to see 1 or 2 players. Omar Kul la seet fa la em ñoom Moussa Baro ñu fa seetuwule, and then mu binda on his Facebook page, me and my captain. Ñëpp xam nañ ne officially Ndaa is the captain. So loolu is hypocritical. Amul benn press release bu ñu wax ne Ndaa is no longer the captain, bàyyi na squad or retire. Loolu amagul. So ñëpp xam nañ ne Omar Colley is the vice captain. So what's the point of going to Italy ci time boo xam ne you don't even know why he went there, because su nekkee scout amul ku fa scout. He knows all the players there. You went there to see a particular player. There are other players there. So could be lu ma def si team bi baaxul, dafa tas team bi. Waaye ñu ma gën a blame mooy our authorities. Ñoom dañ si ànd, because silence dafa am bari lu moo signify. National team bi boo gisee mu qualify was not based on we have the best squad. It was based on team spirit and yaga play together. That was our strength. So xoolee sax ñun ñu goals ñu score ak ñu ko dee score sax most of the goals you score dafa came from a moment counter or benn brilliance ñu score. Waaye man lu ma gën a naxari mooy luñ sideline gars yi without talking to them. Koo xam ne danga ko doon call every day or two léegi doo ko dee call.
at all to call Toldo, to call Ndadu, no one at the first place. One of the most annoying thing mooy ñëpp xam nañu Ndaa daf dee wax from the heart ba pare ragal so am nañ information ne Ndaa after buñ qualify ba suñu last game bi Ndaa laa dem na Kaba waajo président Kaba about the agreement guy amoon pour ci team bi qualify which most Gambian don't know loolu dafa baax mu leer Ndaa laajte na about that money because nekku ne Ndaa mos la boy ci ñoo ko push to ask that question to Kaba concerning the money. People are am nañu wax ne there was an agreement ne su boy qualifier dañu am 10,000 I don't know dollars or euros each loolu ñu ne 10,000 right each $11,000. $11,000 each agreement boo xam ne la woon it was between the federation and the boys loolu it was not in the media maybe ñoom dañ ko they just agree on it having the mind ñu dañ qualify because that's how it used to be so maybe we can just agree on giving them $11,000 to qualify waaye sa xol yow ñoom amuñ woon mind ne Gambia mun naa qualify so when Ndaa started to ask these questions some of them take it personal because that's what Gambians normally do. They take it personal. Ndaa daf dee wax ak coach bi lu ko naxari daf ko wax so amee problème dafa kaas so people somebody like Ndaa dañ ko bëgg a sacrifice in that manner dañ ko bëgg a génne in the equation nga xam ne duñ amati kenn koo xam ne dafa ñemee stood against them because Ndaa dañ ko téye koo xam ne dafa taxaw against them te all what Ndaa is trying to do nekkul xaalis boo xam ne dañ koo fay mu dem si poosam team bi la and he is the captain if we are a team and you are the captain su ñëw su ndoy di wax Ndaa la ñëw waxal Ndaa wax ak the authorities yaa ma dee from the ministry down ñoom ñëpp la so they trying to sacrifice these brothers to show you how selfish some people might be man I'm not defending Ndaa on a footballing point of view because man lu ma waxoon démb lay waxaat tey dama gëm ne suñu national team bi dañ ko war di pick based on performance man loolu laa gëm but coach bi is not doing that soo xoolee di recent squad bu mu pick nii how many players ñoo xam ne du déppli so coach bi nekkul di use that barometer of picking players based on performance waaye digga these brothers need respect they should be respected because they are national heroes lu ñoom bili try ak ñoom Ibu Sila ñoom Jato all the others who passed before them lu ñu mënta am yàlla ñu la ko may so waruñoo fay loolu overnight mel ni boys defuñ dara and we have to be very careful of this coach bi is very dangerous he will always try to put you under the bus when there's a problem our authorities suñ jël the right step wax bi dina génn because the boys will talk boys yi dinañ wax there is limit for everything if they push them to the wall nañ ñëw def a press conference and the whole Gambian people nañ understand ba pare to our fans out there the fans nañ bàyyi suñu xel di jéem a gaaw a daxa nit gis ku ees rek daxakali nañ bàyyi xel si loolu nit ki da nga war a gore suul kër du ko teree feeñ nañ defante booy ndanka ñu xam ne coach bii su ko neexee dafaa dem bàyyi ñu fi ñun as a country we will always remain as a country. waa Habib mu nga fa Habib last lu ma wax mooy let the authorities nañ def li nga xam ne mooy lu war ba pare ñu bàyyi su leen boy di call ñuy ignore seen call si su la sendee message doo ko reply nga di ko du mooy te daal come a time yàggatu nañ ñëw fii ñu wax ko bit by bit on straight talk te am na place soo xam ne nañ ñëw fii te dina leer. Coach Sana Yafa like bu coach Thompson fit ñaaka oye Steve Solmar Hamza Bari Moriseka Baro
Omar Koli am na senior players yu demoon pour wax ko pour bu call players yooyu the same players ñoo ñëwaat muy Steve muy Hamza muy Muruseka Baro ne coach yaa ngi exclude Timba yaa ngi exclude Nda ak Toldo make peace callal guy Morocco coach bi call guy coach bi ñib si Belgium ama guy rapport wante disappointedly Nda gisut fa turam Buba gisut fa turam Toldo gisut fa turam te Nda man bu ma ko bi si Friday Nda wax na ma ne mu ngi play football he is training he is playing Toldo xama ban fan la nga interview ko bi ba mu ne ko bi ne ko di play wante Toldo mu ngi play Black Leopards South Africa bu si mujjee sa foog naa dimanche la wala samedi la mujjee play so yow soo nekkee coach yaa ngi communicate with these players yaa ngi jox gars yi di hope dikka bi mooy ñu ne like Toldo is very very disappointed mer na like jaaxle na all those call ups it was fine with him in fact tey Sénégal seen benn goalkeeper ñëwut den jëlee Casa Sport seen benn goalkeeper kooku moo ñëw kooku is a local player like coach moom ne dafa jox talented chance to these young goalkeepers Salif Senghor mu ngi woon Finland before Lamine Sarr am nañ Yankuba Sabally like fii xama Fortune we have Real de Banjul we have Hawks we have those like coach at the communication at this crucial time so communication naka la war a mel at this place especially senior players ñi nga xam ne mën leen laa daaxa mën leen laa desloo si team. Well, Buba, that is very, very simple. I think Somaladia communication between coach and the players should always be at the highest level at any point in time, especially so it go to a competition like the AFCON for the first time in the history of the Gambia. Why? There is more to that. We have to say the facts. The facts are the coach is being remote controlled to pick players. That has to be said. If the coach wasn't interested in bringing these players in, I believe he wouldn't have the guts to even have a discussion with them. He wouldn't. The coach spoke to the players, left with him alone the five players here. But a bit important points which then Kawara acknowledge, understand where he's trying to, the direction be more. The whole issue, it's about Nda, Timba, Toldo, because they feel those are the people that can challenge their authorities for the interest of the team. Yes, these three players were very instrumental in the team. Whatever the team wants to do, these are the three, including OJ. These are the players that the players would say, okay, you're senior players, take the lead, and this is what we want to do. In the case of the money, this is exactly what happened. I have been saying over and over, I think the minister needs to step in with our players directly. The players were anticipating that the bonus of $11,000 that was agreed, they wanted to find out if this money the government is part of it or not. And authorities were running away from their calls. Okay? That's the hard fact. Then you just gonna say it as how it is. Then Trey Kaba, he didn't. He wasn't available to talk to them for some reasons, according to them. The team manager did well. He spoke to them. He tried to diffuse the situation. But if they're told for Hamne, the president of the federation is the head of everything. If the president, the players feel the Munger Dow against Munger Dow Buguda Wahanyom, how do you think they will feel? Bad. And this is what brought in every problem. Maybe Kaba is trying to please the minister for some reasons. I don't know. But the hard fact is, Lulumo in the issue be. And there are calls that there are people that said, OJ is been promised that he's going to be given the armband, so boom, follow decision. That was the reason Mudam Gisi minister. Shortly after
bu gaay bañee pour jël xaalis bi which was unanimously agreed mu dem. Repeat that word. Unanimously. It was unanimously agreed that they would not take the money. It wasn't. This isn't something that came from Da or came from Tolo or came from Timber. It doesn't. The whole team agreed. So they went on to convince few people, but it was the decision of the team. And the senior players acted on the interest of the team. That being said, and they try to follow the due protocol to make sure that the work to solve it pour ñu diffuse issue bi. I bet su Kaba waxoon ne mu toog mu ne gaay ne teg leen loolu si suuf dinañ ko waxaat dem leen jëli xaalis bi wax bi du egga fi mu egga nañ waxante dëgga du egga fi mu egga but now they knew ne okay divide and rule system bi la gaay di indi ñu single out these 3 players yi you go ahead, promise Keen and then go your armband, and you could see the writing on the wall. You could see the writing on the wall now. The coach, wouldn't talk to his team captain. As far as I'm concerned, if Sufekene Suma team captain be a club, but the fact is he's been in the team for so long, whatever decision I am going to make, the Mokoko wanted, this is what I want to do. Because now would be honest to himself. Tabuñ faté né nda bañon na pour ñew play ci Gambia last game Gabon wi. I had that his family has to force him pour mu ñew play because mu ne coach bi ne I don't have a team, I don't want to come and play. Coach bi mu ne ko that is the least thing I have ever think of. You have to come because of the importance you have in the team. This is exactly what he says. The same coach. He cannot come out to turn around and say there is an inconsistency of no, I don't think so. I don't think he's gonna say that. And there is a huge issue in the team. Then Ampuruwako. And we have to make sure that it is solved because Aranse would Gambia. Aranse would in any case. Yes, now man, I still stand on things I said at the beginning. The national team is for the best players. But now, Yange want everybody know it is not always the case. This same coach, I have already backed it. I have already agreed on it. He decides the players he can work with. Okay? Picking up players that doesn't have a team. He was having results. People will say what they want to say. People will disagree with it. But still, he is doing his job. And I've said it. We have to be careful in the way we took our players out of the national team. Ñaata Gambian players lañ musa am ñoo xam ne dafa dañoo jaar si national team bi jeexal si national team bi si jàmm ak salaam with no grudges. With no grudges. How many of them? Amut. Du Idi, du ñoom Jato, Aziz, I'm not quite sure of it, but I'm sure maybe they go single out with no reasons. So it is high time for us to understand that national team be so serve with dignity because flag Gambia dara gënul ko ci aduna them represent Gambia more is the best feeling ever you could think of. So you deserve respect. Once putting on the national color, you deserve respect. And the coach has to show our players respect. But Purman, it is beyond him. So Malaje, I think the federation has, the people that has power are part of this. It cannot be more than disrespectful. Nga dem set and vice captain be. Nga tahaw on the social media di binda my captain. You can't be more disrespectful than that. And there is a lot surrounding about certain players in the team with all what was been said about Musa Barrow and the coach and the way he thinks about him. It Mugen surface. Yanko Gis. You cannot have a player like Musa Barrow, one of the few players the Gambia had playing week in, week out, and got them set on them set on the OJ. It would have been nice so they see Musa Barrow, but it means that there's an issue. There's an issue come.
condition in good time with him. Amut ben yon nim ko drop it. That's it. That's the only thing. But at the end of the day, moy ligay. So if he fails, God forbid, we want to be successful. He's going to see the exit door. So that's the point. Feka already failing. Yeah, that's We saw it coming. It is. Hey, Musa Barrow is a household name in world football, not Gambian football, in world football. Musa Barrow is a big name in Bologna. He cost 16 million. Tell me, when was the last time a Gambian player cost 16 million? Amun ben Gambian mu jox When you find to, you ma understand. Digante ko be Musa Barrow dafa leer nañ ñun waxu ñoo Musa Barrow de wa xamé la fa xew. No, it's like last time the guy amon nañ meeting. Players ci fo wax xamé nañ. Te lu fa gaay wax xam nañ ko. So there you could see 2-3 players ñom ñoo side with the coach because ñeneen ñi send them AFCON guaranteed based on performance. So they want to cling on certain players. They want to be in a camp. It's a kabudu. Could be more in all this problem. So Nekon Munge pick the national team based on merits. As his play do you Sanamoy play, Sanamoy Muset that back the content do what? They're going to hey, could be a mum couple got it. Murphy Dorley in the couple 2 years. You got pay national team. So and this save fan. No man, I'm not fans of Hamlet. They small blend game got it. Fans in Hamlet. They were defending that yesterday. Tell you about Tondo and wow could be Hamud Lumodef that his management skill is zero. It's zero. Mola one he's a small coach. Coach can do good. You pick your squad based on merits. Can go ahead. Well, Assis ma bayal rek nga nuyu nga dal di jale Baye Sonko wa Walidan family bi tam wala ñu dugg ci waxtaan bi. Waaw maa ngi leen di nuyu ñëpp Habib. Yaba. Buba nuyu naa leen waaye di nuyu Gambie di nuyu ñu ñoo dugg ñëpp ba pare di jaale Baye Sonko di naa di dem bi maa ngi gis Laye Roger mu ngi bindal xaw ma ko nag waaye Laye Roger mu ngi bindal lu baax mu ne he was one of the best strikers moom ñu musa player te dégg naa tamit he was a good striker ba pare he was comme ku amoon respect la waaye he was very respectful waaye yàlla na ko yàlla yërëm te ko àjjana te yàlla defal ko mu am daal lan moo tax he was a somebody. Assis léegi ñu ngi wax affaire captain bi am nga first captain am nga vice captain am nga third captain ndax léegi captain bi sax soo ko jëlee because tom lu magum loolu mooy ñu ne nekkuloo si training camp bi Dubai nekku ne tam doo bokk si AFCON team bi dem AFCON wante léegi nii soo génnee sa normal captain bi ak senior players na tam amut yeneen players yu nga xam ne tam dañoo strike comme ni case of Musa Barrow because coach baa ngi gis ne sax Musa Barrow sax ndaa moo ko yónni tam sax pour bu create problème ou pour bu xeex na tam because ni ko xam ne waxee am na ay kaburu lan moo di isi kaburu si national team because am na jamono yu nga xam ne Real ba ñu leen toog ne ñoom bariwum place bi Real de Banjul exemple bariwum biir place bi Scorpion bi so kaburu yi lan lam noo jur si biir tournament. Yo, what I said about what no Habib da ngaa déglu Assis mooy war a yaa ma laal nag non Assis mooy tontu problème bi national team bi ñu bari ñu ngi fanal lii is something small lii is very very big national team bi problème bu fa nekk kenn xamul naka lay am gis ngeen kabudu yi ngeen a wax nii kabudu yi ngeen a wax nii yëpp amoon na waaye right now nu mu amee dafa overgraw gis nga Musa Barrow coach bi bugu ko woon a select si lifin bi nii bugu ko woon a select
am na ay players yu wax ne daf ko war a select am na ñoo xam ne ànduñ ci because Ndoye fu mu nekk nii man xaw ma lan mooy seen problème right now xaw ma lan mooy seen problème yow sooy play Sampdoria damaa wax rek yow maa ngi play Real di Banjul kii mu ngi play Walidan kii mu ngi play fii nii yéen ñëpp Gambia ngeen dem pour represent Gambia ngeen dem pour represent loolu lay war a xam soo leen amee seen problème sax soo leen ñëwee ba nekk ci camp bi da ngeen war a ngeen jël seen ego si yëpp ku nekk mu teg ko place ñu xam ne Gambia la ñëw pour represent ku munoon da ngaa dem fekkoon ne lii ba fi benn nit la da ngaa dem nga defal sa bopp waaye problème bi fu mu jógee coupe bi moo si problème GFF ñoo si problème bi xam nga problème bi lii kañ la door lii mu ngi door first time mus naa koo wax gis nga buñ pigee time bu ñoom Steve ak ñoom Hamza bu gaay ñëwutee time bu gaay amee problème noonu ba gaay ñëwuñ place yi time boobu la problème bi door gis nga bu gaay ñëwee xam nga players yi Gambia dañ ñëw holiday December su ñëwee holiday dañ dee dem ñu organise football ñu play gaay dañ njëkk a dem man nekku woon gaay dañ njëkk a dem gaay organise football bu gaay organise football gis nga ñu fa nekkoon moo nekk ñu daan play si na so ñu time boobu ñu ko du pro Hamza Solmar Steve ak ñoom Moussa ñoom ñëpp gars yi nekkuñ ñoom Modou Boro gars yi nekkuñ woon ci match bi invite ñu woon gars yi seen own players yi gars yi invite ñu gars yi nekkuñ ci match bi gars yi dem gars yi play benn game kiw si taxaw gars yi play gars yi demaat gars yi play gisu leen man loolu am na ne ma la wax ne ma dégg problème bi doon ma leen gis nga lii GFF ñoom ñooy isi problème bi yëpp su gaay stoboon lii bu problème bi yëpp doole ñu oolee ñu leen lii ndikoon lii du dem ba tey léegi nag moom léegi dafa gën a garaaw because kabudu bu garaaw moo nekk na team bi sooy follow social media sax ni nga gis ne ñii seen kabudu bi lii ñii ak ñii la ñoom Omar Koli ñoom Lamin booy Italie ñoo dee ànda waaye Lakabalo nekku fa Lakabalo is not in man awma dara lu ma because man kenn joxuma xale yi kenn joxuma si dara kenn luñ def nañ ko ñu ñëpp a nekkoon di play te bu ñëw play xale yi play wuñ waaye right now ñoo gën a play di highest level waaye tamit su ñëwee si liga problème bu mag moo fa nekk te problème bi yëpp coach bi is the number one moo isi problème bi ak GFF because of coach mun loo nekk coach ngay dem si suuf di wax ne lu kii wax lan leen def soo leen amee seen WhatsApp ñu ne da ngeen am groupe fi ngeen a waxee wax bi su génnee kenn ku nekk si groupe bi moo ko génnee te kooku noonu am nit moo ko laaj mu dem mu wax ko because of problème bi yëpp foofu la si WhatsApp groupe bi la dooree kii beeg seen WhatsApp groupe bi léegi su ma nekk dafa bëriwul kii mu ngi lef kii lef na groupe bi yow kii lef na yow kii lef na man ñëwaat man du yàggu nii rek buuba dama dugg si Facebook laa dugg nii gis Mbay Camara mu ngi dugal ne waxi ndaa ak waxi tollo coach bi ne ñi nekkuñ di play football something like that déedéet naka la kooku tudda xaw ma Baboucarr Camara mu ne coach bi mu ne ñi play wuñ 2 years ndaa play wu 2 years non léegi ndaa play wu 2 years man moom am not in man moom since day one lu ma lay wax lu lay wax national team bi du mérite danga aan nga mun a play waaye coach bi moom moo ko fi door di pick koo xam ne bu moo pick soxna bi benn ko ne soxna wala pick soxna man dama jaar ci tool moo pick soxna ñu wax ne soxna wala play suma match gi every day gars dañu doon saaga coach bi dégluwu doon anybody still now mu ngi pick ñoo xam ne amuñ team te still now si team yi Gambia bi right now yow ñu pick am na fa players yu bari nekkuñ di play ñi amuñ team ñi nekkuñ di play xam nga for how long te still now yaa ngi bàyyi ñoo xam ne ñu koy play léegi ndaa amul team pigloo ko waaye yaa ngi pick soxna dem na ñoom Daara Ngom dem nañ ñeneen dem nañ yow nga bàyyi Alassane Mané yow nga bàyyi Youssoupha Ndiaye Ali Sow moom léegi moom kenn du wax waxam because ñi ñoo xam ne Ali moom du ko pick soo waaye Ali moom léegi kenn du ko dee wax waaye yaa ngi bàyyi Youssoupha Ndiaye yaa ngi bàyyi Moro yaa ngi bàyyi kii yaa ngi bàyyi Ali Sow su fekkee ne loolu da ngaa seet ñuy play yow nga pick leen ni konte ñooñu la ñu yóbbu waaye am na yu nekk si national team bi yuy dem billahi wallahi talaay coach bi su neexee dafa toog bis bu mu naxaree dafa paak bagage yi mu dem yoonam mu bàyyi ñu suñu Gambie ak suñu players yi nga xam ne ñu ne fa nekkoon ñu dee ñoo ñëw mer ñuy oo gars yi di bañ su ko defee dëkk bi duñu wax dara waaw ñu ngi oo gars yi ñëw fekk yëpp lii la yow fii la problème bi dooree so problème bi African Cup bi jot na ba pare lii moom mënuñ koo solve balaa African Cup bi am 100% so because of the bad blood bu nekk si biir players yi is too much bu leen gis ni loolu laa lay wax nit man
man benn façon nit la Habib man mënuma ñëw man ma ñëw di pretend man ma loolu su problème amee naa génn ma ne waa lii ak lii mooy problème bi ñu solve ko mu jeex waaye ndóoy fu nekk nii kenn du ñemee wa génn ku génn yaa ngi xalaat ne waaw man suma place African Cup bi duma mun a dem génn dugg na fii génn na fii waaye loolu nañu isil problème bu mag problème bu mag lañu isil élégance bi so it's high time ñu di ma try yow gaay seen naka la gaay di def waa Habib bu leen waaw jërëjëf Aziz Habib like 25 man squad den mun a pick 28 ñooy dem because of this COVID so am nga Toldo am nga Ndaa am nga Buuba fooy dugal gaay da nga war a dugal gaay si 23 man squad bi wala 25 man squad bi gaay dañ war a play like ban solution dañoo utal gaay tam non xam nga fu mu nekk nii position yi we in football in life léegi da ngaa change the goalpost depending on what's happening like I said man suma position from day one lu ma dee wax mooy this national team should be based on men yow da nga ko war a earn to be there man maa gëm loolu waaye suñu coach bi gëmut loolu yow xam nga loolu man xam naa loolu depuis day one dafa fi ku ko ne ndax yaa ngay play ndax play loolu moom daf laa fi so coach bi moom mënut a use that route waaye lu ma understand mooy for example Toldo's position dafa change ne in a sense ne he's back playing Toldo moo nekkoon suñu number one moo ñu qualify loo after mu ngi amoon problème bi club the good thing about Toldo mooy am na team te mu ngi play yaa ma understand so meaning he should be in the team because 3 goalkeepers suñu am yëpp kenn mënu ko that's obvious 3 goal yi am yëpp kenn mënu ko so Toldo should be back playing should be back in the team so for that ak Buuba the fact that we are having more spots in the national team coach bi dafa war a yóbbu gaay you talking about 28 players mën naa yóbbu yëpp Ndaa Soxna kii yëpp deka bi dee then su demee in the competition mu use players yi nga xam ne ñoo nekk in form ñun ñooy play man suma personal opinion foofu laa ko def they all have to go suñu demee si AFCON bi with the 28 man squad ñi nga xam ne ñoo nekk in form around December January ñu ngay play gaañuwuñ mu use ñooñu ñi nga xam ne nekkuñ di play and they are elders in the team ñooñu they have to be there to give credit to the team to support the team morally to bond the team because suñu team bi dafa amoon a very strong bond comme ni ko Aziz ko waxee Amadou ko loolu dee na fu boy seen suñu demee campagne sax seetal ñu ne dee ànd outing you could see the Kabadu from their Facebook dafa am ñu dee ànd dem dina am ñu ànd outlet te in the national team boy si ñoo waxoon ne time boobu su gaa yi añee oo su gaa yi reeree oo su gaa yi ndéewoo dañ dee toog foofu noonu for a while di waxtaan ñoom neen di ree xam nga su play bu ees ñëwee di laa indi mu ne according to what they are saying now because man nekk ma fa yow nekkuloo fa su gaa yi cobee ki dafa aw left ki aw right yaa wana sax lii la boy si wax because ñu nekkul si camp so kon then there's a problem léegi nag pour ñu solve those problems our authorities have to step in loo gis si àdduna mun nañ ko defal suñu authorities yi they have to step in ñu interfere ñu waxaa boys yi woo leen this country is yours and it will always remain your country boy ñu ñëpp suñu dëkkal yaaxu am na but it's never too late it's never too late to do the right thing su nekkee ne because of this COVID thing 28 players ñooy dem all those veterans have to go they have to go léegi suñu demee ñi nga xam ne ñooy play presently di play bu baax
nga use ñooñu si AFCON bi kenn du complain kan mooy complain soo demee fu nekk kan mooy complain soo demee nga use ñoom Jaguar No, ñu ngi no, play Habib. no li ma miin mooy soo yóbboo boys yi soo yóbboo boys yi soo usee ñoo xam ne play wuñ nga bàyyi ñuy play if things go wrong ñëpp a yuux man si laa bokk dama yuux but soo yóbboo gars yi nga use ñi nga xam ne ñooy play No, man, fuck nga ne, the bottom line is, the truth has to be said. Pigal players in your merit. Okay? Wow. Man, I would still stand by my words, ne. You have to pick the best players. But so whole come Lino Waye, there is no I mean I'm with Ben truth before Neka. Because you want to select players based on their club club you play. People like 80% of these players can work to play. Exactly. You know 80%, Habib. 80%. 80% of these players you can work to them. So that is out of the case. No, it's not still out of the case. It's not still out of the case. No, lima wani moy. So gise mange wa lolu moy. Code he isn't using that criteria to select players. There is a differences, not solve difference. Difference be moy. Bring these players on board, sit with them, talk. Na federation be whoever is behind this hypocrisy. Mom code man, they want to understand. Code did not understand Lena. They want to understand Lena. Everybody wants to succeed. Succeed now AFCON, we be proud of the New York 5-year contract. No one talks about it. Yes, but he has to understand when he fails, nobody will be there to defend him. Not even those people. Not even those people who are forcing him to make a decision against certain players. You know what I mean? So he should continue. He should still continue doing things that he has been doing because of results. That is picking the players that can, stability in the team. And I think that's going to be easy. Toldo, nyaka nyawi Toldo to this training camp, there is no excuse about it. Bena, fekene performance la. 3 goalkeeper there is no one. Fekene am club la. He has a club that is playing a top club in Africa. So ban lan la mo used to pour mu ñaka jël Toldo. Kon it means that lu nit ñi di wone grievances mo fa nek against those 3 players. It's right. Okay, let me come here. Skripsian is he playing or not in his club? Skripsian. He's playing. Okay. Score last game. How much? Okay. Omar Koli, is he playing or not? He's playing. So this is two players in defense. Sunha Baxi, Nipange play. Arsenal Mane is playing. Mungere 90. Jacob Munge play. Ibu Arab Munge play. Litila. This is midfield. Steve Munge play. Mod Bara Munge play. Musa Bara Munge play. Also Munge play. I'm giving you 15 new Munge play regular. Also Munge play. Dembo Dabo Munge play. Asan Torres Munge play. German Munge play. I can give you 15 players you have. Munge play 90% of their club games. 15 you have Munge play. Let's take your hand. They are coming back from injury. Chuka Munge play 90 minutes. Kima. So delay pen. No hall. They're going to have 15 players or more. You know how many? Then they play minutes per week. Every week they play. Yamadiga. Ibrahim Koli is back. Play. So the idea is, you know how many they're going to play. Tebuga them are making the most noise. Ligan Singa have the new qualifier. They are still quiet. Because man, they're going to find out you. Toldo so harm wa Buba du wax Gambia ñu ngi ñëwa mané ak benen Buba bi sax xamul tamu dugal ko Buba Diop bobu non ko daf ko de Buba Diop ngi play risque ko man xamal man coach bi dal def day something man xamal la moy problème waaw Buba Diop ngi play mané am nga nit dañ faté ki Ibu Adams dafa bañoon ñoo play ci Gambia simply because of players that have been picked ñoo xamne amuñ club. Exactly, amuñ club. People knows about that. Ibu Adams dafa ko wax in this face bu ne ko ne
it is not fair ngay bring in players ñoo xam ne amuñ club and am players ñoo xam ne ñu ngi am club yow nga ñëw di leen bàyyi that was the reason xam nga nit ñi dañ dee bugg a lifin seen gaming bi foofu because that guy is gonna say it on his face moo tax droput ko angale la waaw dañu waxante dëgg rek truth has to be said xam nga sana gis nga Gambian ci ñun dañ bëri hypocrite de abé bëri naa feexa all along from day one tey démb am na ko ma la wax mu ne ma yow li nga yaakaar ma ne leen buñ ko doon wax yéen number one yéen da nga wax ne ñun ñooy naa feexe ñun bëgguñ lu baax ñun bëgguñ kii ñun bañ kii lan moo ñu si nekkal na dëkk bi dem ñun ñëpp waaye ñun xam ne ne lii mooy right waaye nekku ñu def right léegi yow mun loo toog nga bañ loolu ba last minute léegi nga ñëw nga ne yow lii moo tax isi wu loolu déedéet yow da nga war a wax daf coach bi fa la génne si mu ne ñu man du sangam yow moo wax ne bu ma pick kii ak kii because of lii moo happen su ko defee ñu xam ne kii coach bi góor la soo defee su ko defee su boobaa du ma waxati dara dinaa xam ne kii lii moo tax gis nga maa ngi fàttaliku gis nga même gis nga Paul Put bu mu ñëwee first day training Gambia dafa ñëw Paul Put bu mu ñëwee dañ ko ne pégal kii bu ñu doon train Paul Put dafa pick ñaari 11 maa ngi fàttaliku man ak ñoom daal ba ak ñu bëri si biti lañ nekkoon man fanaa dafa am ku gaañu man ci laa dugga gis nga moo duggee si training bi second half dafa pick ñaari 11 bu ñëw ñu ne ko ñii ak ñi ngay du mu ñëw waaye after loolu noonu bu after that match Paul Put si boppam moo ñëw dafa woote mu ne leen man li ma waxoon waaye fu mu nekk nii man gisaa naa suma boppa xam naa lan mooy players ak lii mooy lii ak lii mooy lii ni coach li nga def obviously yow soo ñëwee si dëkk dina def liste ne ñi ñooy players yi léegi ñi la fi nekk yow afterwards yow yaa xam la ngay waaye coach bi from day one ba léegi on ma fekk ne luñ ko joxoon ba léegi si yow si loolu téye non coach bu baax Aziz coach bu baax suñ la joxee place the first thing li nga def da ngaa ñëw reach out to all the players the list bu nga jox nga reach out man maay assist coach ñang maay di head coach of the national team I'm looking forward to work with you these are the things that are said but yow nga commencé ngay single out ni nga binda ak ñoo dul binda first day la am this après dégg naa ko mu ngi wax ne waaw man daf de mu ne moom ku Gambian ci ku play daf la ko soos ko mu la kon ngi rek man suma man xam naa man moo ñax man suma coach bi woo nag lu ma def ay ñoom use ak ñoom Aliou Sow suma coach bi sona ma si ne mas ko mu yow mu kon ngi rek man di ko naa ko wala am ne billahi wala taala su boobaa ci la ko wax dëgg yëpp yow coach bi dafa against Aliou Sow daf ko against but Aliou Sow score on a cup tie. Aliou scored on a cup tie. Coach bi di wane ne waaw loolu Ali was playing against a smaller side. He was dafa single out Aliou Sow ak Slifian single out. Again, because of ñoo Europa League bi de. They were doing good. Ñi dem ba ay ko na Aliou Sow score ñaari goals against Roma. Roma la wax small team Roma. Mayala Aliou Sow dafa Slifian played against Arsenal. He played against Arsenal. He played against a German side. Fi nga xamee ne coach bi dafa am problème. Dëgg la moo ñu qualifié la loolu is in the history book kenn ko fàtte. Waaye moom tamit dafa war a sant yàlla ne moom he is still with us because soo xoolee his previous fu mu mën di coach daani must am success su passé Gambia so moom tamit waruñoo foyantoo. non waruñoo foyantoo dem du fa am 3 months 4 months man na waruñoo foyantoo nekkoon na Malta ma nekkoon na Malta maa xam ta gis nga ñu ma fa suñ technical directeur bi kooku dafa ma yéen a tay mu ne ma yéen ndekete kii mooy seen coach yi dëkk bi mu ne ma kii ñëwoon na fii fanaa 3 months xam nga 4 months la fa am ngay daaxa ko dafa am dara Sana like comme ni like players like Sirif Siñaan ñoom Abdoulaye Sanyang Yankuba Jaaju Torres at no Habib Halal like at ñoom Abdoulaye Sanyang ak ñoom Alassane Mané léegi nii gisum seen bopp ci training camp maybe Bambalay mu ngi jógee injury like yow ban message da nga nekk di send si guy especially Sirif Siñaan because categorically wax naa Ibu Faye man moo mën a convince Gambian doomi Gambia mu ñëw play because
lu noo traité Sheriff Signane or later génn bu nga xam ne génne nañ ko pour jëli ji Madi Camara like this players léegi nii tam like comme ni lu Ebou Adams doon wax players yu doon play ñu dee play 90 minutes dañ dee isi ñu teg leen si bench ñu lose match fitness su gaay delluwaat seen clubs di struggle waat like especially like this Sheriff Signane ñii ñooy suñu captain ni ëllëg we are grateful ne James Gomez mu ngi ñëw we are very very happy ne James Gomez ñëw na loolu moom sant nañ si yàlla trop wante like place like Alassane Mané because laajte naa ko Alassane Mané mu ne ma ne Solmar daf dee pass ball Ibrahima Dabo nag tam foog na tam like place su nekk di jël ni ñoom Soxna ñoom Dawda Tom ak yeneen place yu tam they will pay him in the African Cup of Nations then surprise nation wante si gàttal like place yu nga xam ne jëlut leen ñoom Sheriff Signane Abdoulaye Sanyang Alassane Mané lan moo nekk di daw si seen mind naka la ngay di gisee coach bi. They will be disappointed. They will be disappointed that they could not make the cut, especially people like Nyom Moro, Nyom Sheriff Signane. You know, because they have done everything possible, you know, pour ñu a place in the team. Then you want it, they have played extremely well in their clubs and they're doing extremely well. But they are Gambians. This is not the end of the world for them. One thing I'm sure they are proud of, they're proud that they have represented the Gambia every minute of the opportunity they have. And let them put their heads high and continue working hard with their clubs. You know, apparently they will be in the national team in one way or the other. But it is sad that we're seeing our own brothers get victimized, get try to send a bad signal towards their own friends, towards their own colleagues. That is the sad thing. Finger hold more. What is going to happen if these players come back to the team looking into other players' eyes? It is alleged that they have said some things. Man, you want to understand, OJ, if these players are back in the team, how do he look at them? How do he tell them that this is the right thing you're gonna do? How? We need to stop the hypocrisy. Sana, the same day Buruli squad be, the same day la Aliso score goal, the same day la Sheriff Signane score. Every time Budrot player apply Signane score, like how does it relate to you? Nata multo na you place FC training camp because neko ne mom moy fay legi ni duñ mëna blame government bi. I mean, Sana dem Dubai, my own Dubai 2014. Dubai is no easy, no child play for nga dem for or nga hotel. So there is money. So what about Sabu you place yep guy am that team bond because man am na ku mo yotal ne Youssoupha Bob dafa ñew te mu ngi ñew dina la té lolu assist na affaire wa Banjul la. You know, am na ku mo yotal ne Ibou Touré den daf ko yobu African Cup of Nations. So ko Youssoupha Bob am na place nga ne pinpoint na wañe da nga dem ko ju mun ci bopam. Yeah, it could be one. I'm gonna leave problem bi moy dekk bi dafa xat ko bi ni mo waxal wax na ñom li mo wax na ko nit ñi lu ñoo dégg nañ ko whether you believe it or not. We have had things that is going to happen, and then I mean let's just come. It's just a month to go. Why come lima wala the players you know Gambian lane, okay? Select nañ keep their heads high. Why? We have to be careful in the way we run around in between our own players. Coaches will come and go, and the players would stay until and unless they hang up their boots. Loolu lañ war a understand. And elect dina am koo xam ne dina bëgg indi all these players together. Tom nag coach la comme man, and I should not be even talking about him, but since day one he has been dividing this team. The far divide, stop track mu add, but it came at a wrong time. A wrong time for us that all these things is happening to the national team right now. As it's jiko bajul boy at half die. I'm then team manager, you know, I'm then team manager because like Kaba, you know, Kaba is a weak leader, you know. Luma wax Ibu Faye wax na ko ne suma tassé Kaba loolu la ko wax suma tassé Bakary Badji loolu la ko wax. Kaba is a weak leader, you know. Like am nañ team manager, am nañ assist, am nañ coach Alaji Sarr, assistant coach, am nañ Alhaji Morong, goalkeeper coach.
like team manager bi assistant coach bi ak goalkeeper trainer bi like affaire yi toldo o affaire yi place tam foog nga ne gars yi wax ne war nañ see wax ne dañ si noppi tam nga xool those. gis nga number one goalkeeper trainer boobu noonu naka la tudd xaw ma Maro nga tudd xaw ma kooku moo nekk fault bi because of kooku moo woon a taxaw stand frame ne toldo mi dafa la dem man xam nga man du ma dee wax man su fekkee ne ku amul tim ak ku ñàkk am ko du ma dee wax waaye toldo right now toldo mu ngay play xam nga buuba yow xam nga ay play Sweden ay division 2 division 3 compagnie FC la rek compagnie FC la du bëri ñu ngay pick gars national team bi sax ñu pickoon suñu players yi bañ FC sax yow moo gën because of am na yow ñu ma wax team manager du wax ko ay sal tamit du wax man dama fa na suñu nit yi xaw ma dégguñ English bu ñoo mën a waxee coach bi xaw ma lan mooy seen problème après maa ngi dégg sana nga wax ay kii dafa dem gis nga team mu dem Dubai nii team bi 23 players ñëpp dañoo dem ci team boobu noonu 23 players dañ faa dem te kan wala leen bés ni ki tey Ali Sow du dem Youssoufa Ndiaye du dem Moro I doubt it Moro tam du dem ñooñu du leen pick ndaa moom du dem su ko fa gaa yóbbu den ko fa yóbbu affaire leneen waaye ndaa tamit di nga ko yóbbu tollo mun na am gaa yi dem ba last minute gaa yi yow gaa yi seetlu si wax yow gaa yóbbu tollo buuba tamit yow I doubt it because of kii fu nekk toog na ñu bugg a liggéeyal ñu nekk di for the past training camp bi soo leen bàyyi xel ko yow kii dofut yow mu génne si team bi kii mu ngi oote three training camps yow mu génne la fa mu jékki-jékki rek from nowhere yow mu rek mu isiwaat la fa non moo tax ñu nekkul si training camp bi for the past training camp bi amuñ chance amuñ 5% chance sax pour ay dem which is very sad. wante assist like doo feel dara comme ni waa Banjul o koto yi Banjul yi ñu ngi dem 40 days si biiri di dem 1 year anniversary biiri ñoom lu ñu war a jekkali lu ñu war a teral biiri because biiri wala nan gami wax na ma ne moom dafa registré sama play Gambia biiri wax na ma loolu man you know so it's very sad comme ni Lamin Kaba yo samee birthday tey dañoo celebrate waa he's the best president he's the worst president in football you know so léegi njukkal boobu because Youssoufa Ndiaye like he's one of the best Gambian player Youssoufa Ndiaye ñii ñëpp moo leen mun buuba foofu lay waxee nekkul ne sax comme ni man nu ma de wax rek nekkul ne biir mooy nekk programme rek wala play waaye kii dafa mun a lu moo def dafa mun kenn daaw ko su fekkoon ne munu sax si ngay xalaat biiri bari na ay doom waaye nekkul ne ñëpp a play football nekkul ne ñëpp a mun ok Assis fii straight talk la because daf dee mun a baax ñu xam la moo tax play si oyum leen Ali Sow daf doon message coach bi affaire emoji moo nekk yow day use yow day ree day lif yaa understand wante wax na ne Ali saaga na coach bi yaa understand Ali saaga na coach bi te loolu discipline yoo xam nga sa bopp dañ dee wane xale yi always saa ñan dee discipline because ndaa bu ma waxee moom wax na ko ndaa léegi lu nga def dangaa wane yar ak teggin bul wax yaa understand so Ali saaga na coach bi léegi Ali mu sayee coach bi léegi coach bi moom mooy bàyyi igoom isi ñu Ali yaa understand Youssoufa Ndiaye ñu ne dafa isi jigéen si training camp yaa understand so loolu tam bokk na tam la moo tax coach bi loolu yëpp lu waaye discipline la daf dee baax ñu bëri du dee mën a xam la moo tax kii ñëw because affaire Youssoufa Ndiaye moom bëgguma ko woon because dafa sensitive dangaa toog yaayam kool ma fan da nga dégg yaa understand so Ali loolu nekkaatut bu use ak bu xamoon bu Ali waaye use bu sam nekk use number one wax naa ko man si boppam use number one first time dafa njëkk a jotee bu njëkk dafa saaga coach bi waaw gars yi wax ko mu jeex si campi tooki bi waaye campi tooki bi ñu ne jigéen dafa ñëw ñu ne use dafa isi jigéen waaye nekkul use kenn ñu ne jigéen dafa ñëw waaye nekkul use kenn soo léegi lan moo tax nga war a pick gars yi xanaa jigéen ñi même pas assistant coach yi because du use kenn kan du use kenn nekk players waaye nekkul use kenn waaye man xam nga man su ma xamoon ba yan player la ndikoon fii lay toog ma wax ko at yéen a ngi man amul su ma xamoon kan la waaye dama la ko bëgg a bàttali because daf dee sensitive because ñeneen yi
because man suma boppam maa yow ne Youssou dafa war a ñëw wante ne tam lan moo tax coach bi oyut ko léegi ni affaire yi jigale because coach bi carrément wax na ko ne ma ne ko ne coach Ali dafa la saaga mu ne ma ne waaw comme ni ma la yow la dee mun a SMS mun naa laa texte mu ne la Assane comme Assis dama bëgg nga pick kii kii war na yaa ngi understand mun nga maa reply ne bopp nii ak nii so moom wante léegi nii coach bi man lu ma ko ñaan mu ñu ne waaye def na nga buuba doguma la coach bi buñ defee loolu after camp bi tooki bi Youssou moom dafa promise ne dafa pick Youssou si next seen camp bi passé pour mu promise dafa bisi bi because mu ne daf doon seet discipline daf doon seet pour discipline pour gars yi xam waaye léegi def nga ko benn yoon def nga ko ñaari yoon piguloo ko waaye léegi lan mooy problème yi Moro xam nga campi Gambia ay ñu ne isi fa jigéen ay saaga nga code bi ay wax nga lii man duma play jotee na Paul Pout jotee nañ bee xuloo bee wax lu nekka waaye Paul Pout xam na ne moom li mu bugga man su ma isee man dinaa ko defal dafa ma kool ñu wax mu ne ma lii ak lii lan leen jotee dañ dem Gambia December man dama dem Gambia holiday Gambia ñu dañoo play test ma Portugal man leen ne man dama ñëw holiday lii nekkul ci calendar bi man duma dem foofu fa dama dem man leen ne man duma dem lii nekkul ci calendar man dama ñëw holiday léegi fa fële amee push and pull léegi benn suba ma xëy fekk gaa yi stadium ma xëy suba boori seebi la gaa yi train ma dem train Paul Pout ne ma ñëw ma ne ko ma ñëw ma de man dama ñëw fii pour train yow ma train after boori tout mu call ma ne ma sa passeport ma ne ko ma amuma passeport wax naa man duma dem Paul Pout dem si rajo bi xaw ma time boobu something observer xaw ma naana ma booy am na benn rajo bu tudd xaw ma naka keeta naana ma xaw ma kooku noonu naana ma kenn waaw binda Okocha trouble maker waaw kooku binda ne waaw man dañ ma pick ma bañ a dem pilal Gambia dugg na fii gën fii après si laa ko call ma ne ko yow bala ngaa bind story da nga wala xam naka la story demee ma ne ko man lii ak lii moo tax te Paul Pout moom gënuñu ba Gambia man after toog naa 2 games plus waaye benn time mu call ma ñu wax everything mu dee ma ne ko man lii moo nekkoon suma régi ñoom ñu wax ko mu dee coach bi dafa loolu la war di def dafa war di jël ego sami ak presse moo xam ne ñii man su ma nekkee coach ma xam ne man su ma dugalee Habib su nekkee si TV dafa am leneen lu ma isil dama isi Habib kool ko neexal ko ma taal waaw Mourinho bu fo noonu la Mourinho daan defee ba ñëpp pale ko deel mu dem ba léegi Mourinho bàyyi loolu di wulee place moo tax léegi di amul zone loolu moo nekk différence yi waaw Sana waaw like Musa Baro do they wax unless he's close friend wante advice moo am Musa Baro at Ibrahima Dabo yëpp benn la ngay play Blanc or di play Roma that is another different thing because Musa Baro wax naa ko ne comme ni ma ko mu ñu ne yow toogal face to face nga waxaa coach bi wala sa agent bi tam waxaa coach bi yaa ngi understand ñu trust so I don't know because ne for some reason foog naa dafa deserve respect I don't know how ma lan moo li fi wante no amut for some reasons dafa deserve respect Buba ba for some respect da nga ko war a jox tam dafa war a deserve respect Musa Baro as a national team player as a Gambian yum jox ñeneen players yi comme num jox OJ has to give the same thing to Musa Baro dañ wante dëgg is a player koo xam ne mu ngi play the highest level of football in the world sana mema 1 second bala ma Buba xam nga ñun sax problème bi yëpp fan la jógee gis nga coach bi gis nga Gambian si ñoo ko jox gis nga suñ 3 games bala conférence di jee laa dégga ñuy wax ko li national team captain te time boobu mu ngi nekk assistant te time boobu mu ngi nekk captain maa dégga ñu ko ooyee captain mais leen lii dafa rob Omar Colley mooy assistant captain ba pare dégg naa leen gis nga bu gaa demee Morocco coach bi dafa oo Assane mu ne daf ko def assistant captain Assane ne ko man nekkuma assistant captain utal keneen yow nekk assistant captain coach bi mu ngi def ñàkk respect foofu la is the highest level billahi wala they are so things dañ ko face you face it xale la dafa ñëw nga ne ko Musa Baro yow yaa fi daa play kay tey da nga play yow ñu timbi sa loxo la nekka soo play dinañ win kooku dafa pare pour play waaye su ñëwee ngay dem def interview di wax ne waaw dafa am ñoo xam ne nii duñ leen nangoo track back yëpp loolu mënuñu la jik Aziz, is it even wrong at a coaching point of view
Musa Barrow being one of the top performance is one of the most consistent players. Na momo oje nga muna compare si Gambian team bi. Nga ñew nga ne Musa Barrow ne, you know what? I'm gonna build this team around you. Exactly. You are young. That doesn't mean that you don't have a responsibility. Is there anything wrong with that? No, nothing wrong. There's nothing wrong with that. There is nothing wrong with that. But the issue is he has to respect his players and understand it. Players then coach dafa am ahabu digante coach and player. Moy da nga wara respect players yi, ñu respect la. If you want players pour ñu deyal la, da nga na respect. Benn problème moo am Gambia ñun dañ am benn problème foo loolu dafa yaaga si ñun Sénégal doo fa demee ñëpp xam ne Sadio Mané mooy main man Sénégal bi loolu xale bu ndaw bi sax xam ne Sénégalais Gambien duñ leen nangulante suñ team bi right now Musa Barrow moom lay wax la wax ne yow yaay suñ main man bi yow soo doxee team bi dina dem soo doxu team bi yow team bi du dem waaye ñun Gambien duñ leen nangulante man tay ma play maa ngi ñëw si national team bi ma nga fekk ñoom Jotto ak ñoom Ibou Sila Jotto la xam ne Jotto la jiital ba bu Jotto génne yow ñu jiital Ibou Sila Aziz ma dégg waaw buuba ma la dégg ma ne dogu ma la de dinaa jëliwaat si wante ma war a dem Cameroon soo dajale na ma pass dama war a dem Cameroon pour ma dali ko bantuwaat auditeurs yi ñu feel ma pass ma dem seetaan isiri ba because su nekk nii benn journaliste ni mu doon wax man maa Tom laajte ko nii ak nii man maa ñëpp Habib léegi like it's very important Steve yeneen place wante bugga naa tam ñu build team bi tam around Assane because Assane Zurich mun naa am nañ ko yokkal contract bi dafa nekk plus si gars yi contract maa ngi jeex next summer yàlla suñu dimbale Assane am 4 goals African Cup of Nations bu am 3 goals because lu ma bañ moo ñu dem ba last game bi ñu nekk di sagante day foofu because dina fa daldi am because parewum te dafa feeñ si suñu football because Guinée Ghana Nigeria ñoom Didi these people are played week in week out yow Habib ñi ñu ngi jox gaay ay $60,000 match bonus wante tam foog tam ñu support players yu am players yu ñoom Assane ñoom jaamano tam ñu mun a daldi jaay gaay tam loolu tam naka na ko daldi gisee marketing aspect biir African Cup of Nations ñun we got talent loolu yàlla moo ñu ko may we got abundance of talent waaye ñun lu ñu bëgg a dal mooy lu Bob Marley woy we have abundant water and the people are thirsty ñun loolu moo ñu bëgg a dal we got the material we got the players players yi nekkuñ the best day but if we put our house in order we can compete with anyone we can compete against the best jox leen tough time mun nañ ko def waaye the way things are going is unfortunate because ñun ñu ngi soog a qualify so ñun going to this tournament kenn wartoon na wax parce que this ñun war ñoo am this kind of discussion we should have been talking about happiness why this is what you do when you have a coach boo xam ne is mediocre mu ñëw Gambia yàlla may ko lock ñu qualify danga fàtte coach bi buñ ko signé lu ñu waxoon he is the cheapest among the rest loolu bu ko defaat he was appointed not because he was the best he was appointed because he was the cheapest so wax boobu noonu bu leen ko defaat yàlla nag mooy def yëfam mu tombé suñu time jot ñu ànd ak moom loolu moo waral ñu jox ko 5-year extension which was even madness suñu gars yi xaw ma dañ dem nelaw 5-year contract non dafa am leen si nekkal de waaw waaye loolu is madness at least dañ ko jox 2 years ok léegi dañ ko 5 years contract waxuñ Gambian si lan moo nekk si clauses because every contract dafa ànd ak clauses ñun suñu gars yi nëw lañ bañ dañ bëgg a nëw yaa ngi sign contract boo xam ne yow yaa ngi ko fay digéew sa poste ba léegi mënu la wax di people of the Gambia coach bi ndax lañ ko signé ñaata lañ ko fay ak in case suñ qualifié next AFCON ndax dafa war a leer Aliou Cissé lu mu def ci defut kotaam kooku mu ngi dem ay World Cup dem ay final 2 years lañ ko jox 2 years kii jox ko 5 years ba pare jox ko doole lañ ko jox coach boo xam ne moo sa stand Gambian League et national team coach bu ñoo fay €10,000
Hey, most man african bila Gambia wala league tala man liman hari dafa bari bila wala tala ah yunu na hari so xoolee talent so xoolee jaamaanu parce que demoo njaay rek leen ko jox si Opta Stars ñu laa woon ne moom moo complete the most dribbles in the league. How many top players ñoo nekk in Belgium? How many top players? ñu ne a Gambian player moo gën a complete dribbles jamono Abdoulaye Diallo Steve kenn mënu ko téye saa bu Gambia player ba ñëpp indi seen loxo yi mu ñëw second half kata half bal ba génne ko Angola daf ko def kata waaj ba mu mu jox Moussa Baro téye bii tam it was tough mu ñëw def ko. So we have players you start you bar. We have players coming from the bench you bar. The only problem we have right now is man management. Boo xam ne ñoom dañ cause saxaar boo xam ne suñu team bi ñun soxlawuñ loolu hey coach bi ñun dëkk bi su jooyee dañ jooy ñun dañ doon supporté Gambia sol full peinture ñu dóor ñu dox ñi bi ak suñu peinture coach bi ñoo ko gën a boo Gambia. So for those fans thinking ne coach bi moo ñu qualify is loolu doy de. Yes, fans xam ne ñu naan waaw loolu doy. We need more and we need stability in our team. We need stability. The coach is not doing that. It's not doing that. Habib jërëjëf. Sana like mo ko doon waxoon like yow dem nga Vegas yow xam nga lan moo nekk Vegas noonu la Dubai mel fu waroo bu ko taajee so at least ñi ci baxal government bi nag mun a am ñu ngi politique yi mun a am Habib tay moom Essa Fall la so wante gars yi génnee wax neen xaalis training camp Tom sa mu ne mën a teel si gars yi éegoon because suñu bëgg sañ moom liggéey Gambia suñu ñëwee ñu am tey 2 session ñu ngi play New Zealand Friday Ras ju dana dali waat fii Adum Assis ñu dali preview match bi wante like just training camp bi rek ñu ngi amoon difficulties si beneen training camp bi woon xaalis amutoon wante léegi ni waat government bi waat ñu waat neen ministre tam ñu waat neen like just few words like si training camp yi biir Dubai mu ngi doon ñu Gambia wanna play. Yeah, anyway, it's something positive. Government be gaining Halis at this crucial time to make sure that the training can be amna. Lolu coach bu nek lolu nga out nga make sure that nga those training camp the program muna continue to prepare sa team. And I think Coach B, I hope he's going to use his training camp also to work on some of the things that were very bad at the last training camp. Try to pick up stability to team B, because the different components of the team it's of a vague, even though whereas Gisnene Sidi Janko came in and then he brought something to the team, Indian speed to the team, which is very, very positive. But we will still agree that there's a weak link between midfield and the attack and the strikers, and I think that's something that we need, like a number 10 or a playmaker, whatsoever you may call it. I think we still needed that. So on different areas, and I think we needed to consolidate Lolu's team. It is important go with the team Bobola Mo UC AFCON, we continue working with them. It is not a time to test new players. It is time to be built in that team, that solid that composes the team B, because AFCON is just around the corner, and probably we wouldn't have another training camp towards the AFCON. Lunyo Amoy probably like 2 weeks before the tournament Lunyo Amrek, and I think it is this camp is very, very important and very significant for the coach and the technical team. Assis léegi nii mbir bi nekkul si fédération because ñi dina mën a dénk seen suñu xaalis léegi gouvernement ba amee xaalis bi ñoo yóbbu fans ñoo yóbbu supporters yi like délégation bi tam ñu ngi xam ne tam like team environnement bi tam ñu nga xam ne tam nekkuñu ne ñuy smuggle seen ay jigéen o ñuy wóor biir Cameroon ban délégation ñoo war a dem ñu nga xam ne dina war dalal xeli place yi ay psychologists yi ay even nekkul ok duñ mën a wax Assis parce que yaa ngi fi o ñu isi yeneen ay players ñoom Baye Omar ex players yi at least ñu mën a dimbale boys dan because Tom like duñ ko mën a bàyyi suñu team wala Bakary Badji like wala Kaba like jiituñu ko mooma kursam ñoom ñoo war a guddee ñi nga wax ni ñooñu mënuñoo amul benn influence ci football game comme ni fi doon wax rek bi ñu wax kenn Moussa Cissé dañ war a seet some of the veterans
ex-players yi ñu try ñu seet naka ñoo naxante ñoom ñu yóbbu leen Cameroon ñun man xaw ma man daa xamoon ñun lan mooy suñu lan moo tax ñun bëgguñ suñu ay own nit lan moo tax ñun bëgguñoo gis suñu nit yow ñu dem Gambia ñu bëri ñoo xam ne nii sax lu mu bon su ma demee nga ñëw nga taa nga konandoo nga ne ko ma ka fagaloo li kooku na la mën a lu mu bon kooku na la déggal boo xam ne kii yow kii jaroon fa waaye déedéet duñ def loolu waaye xam naa ne this time lu mu bon daal war nañu yóbbu koto yi war nañu yóbbu veterans ñoo xam ne nii they have been there ñoo xam ne nii xam ne su ma méttee lan nga mën a def pour dégg si waaye rather than lan nga yaakaar ne yaa ngi téye sal ku ñu téye fii ku nekk taxaw comme noo ko waxee de jigéen ñi moom nañ leen yóbbu bu loolu moom foog gaay jéem a am ñu ñoo jéem a yóbbu nañ fa yóbbu seen jigéen ñi nañ fa yóbbu seen ay xarit nañ fa yóbbu seen mbokk yi waaye loolu noonu taxut pour ñu jóg après maa ngi doon dégg Habib wax na wax leneen important affaire coach bi du ñëw Gambia du seetaan Habib loolu jooy nañ ko forum buñ ko saanee ba léegi mënuñ ci dara kii du ko musatee def du ko def because respect guñ suñu ligue bi respect guñ ñuy play si ligue bi so léegi ñun lan moo kon ligue bi lan moo tax Sénégal ñuy am saaku professionnel every international yow gaay isi benn player local benn ba ñaari player so isi ñu Salimane sax foog gaay isi benn player o ñaar waaye ñun Gambia mi nga xam ne déedéet duñ ko def coach bi dafa bàyyi ñëpp dem maa ngi isi kii xam nga man lu ma jàng ci coach bi su nekkoon ne Gambia dañ sign Sir Alex Ferguson o Mourinho o Ancelotti ñu ne waaw kii dañ ko we have to worship this coach because kii is a top dog kii is top there kii is a proven champion so Gambian have to worship the coach then loolu mën naa ko understand coach bi moo ñu war a worship coach bi dafa war a ñaanal saa bu eewoo dafa war a Gambia si kanam daf ñu war di ñaanal because career was on a low mosta win dara waaye léegi ñun ñoo ko may opportunity waaye coach bi waaye nag anyway you can if in fact soo ko xoolee bu baax sax you cannot blame too much doo ko blame too much because ñun la suñu gars yi la neex après Aziz yow bala nga wax ay veteran players to AFCON yow Kemo Ceesay was in the Gambia bu Gambia di qualify man I was at the stadium waaw dañ ko daxa man duma ex-player man duma dara si Gambian sport te I was in so compare man ak Kemo ko xam ne he sweat Habib could you believe stadium Kemo dafa call Kaba ne ko xaaral kii kooku ne ko man amee ticket Kaba moo la Kaba ne ko non man mënuma dugal man ñu ma gis ñu dugal dadde si stadium bi billahi wala taala di nga Kemo ma explain man ne ko man mënuma understand ba tey suñu nit yi Kemo of all people dafa taxaw si bunta bi di ko gaay yow gaay di ko tuusan toon bi yow be Kemo yem ñibi be Kemo dafa mujjee dem ñibi mënta dugal si stadium waa Aziz léegi how many Gambian coaches do we have in the Gambia? We have a lot of Gambian coaches. Under 20 coach bi jigéen yi góor yi throughout the Gambia right now amul benn Gambian coach boo xam ne is under contract xam nga loolu moo laa woon ñun naka lañ bonee towards our own people from female football to the top. waaye loolu dañ ko wax sana mu wax ko gaayam sana sa gaay yi wax leen ne dañ war a def seen bopp yi fayda ak ndox joxuñ ma contract na gaay dem play bu gaay play Dubai ak Saudi Arabia de na gaay dem ba ñëwaat du ma dem ma ne leen ne aw ma contract aw ma dara daw ma fenn dama toog am yàlla soo ko bàyyee next coach bi the next man next to you moo ko jël moo tax ñoom ñi ko xeexal that's the problem Aziz maa ngi sant ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi dal di déglu di dal di seetaan because platform yi dañ dal di bugga because most of the time Buba yow fu si waxtaan ne fa nga doge Buba ma ne half-past jotagul am na 10 minutes dina ñëw ajuma dinaa fi delluwaat am na 10 minutes
pour ñu sant ñu am xam ne nañ 10 minutes ñu sant ñoom ne ñu ngi dalu déglu because ñooñu suñ fi nekkutoon because lii war na nekk télévision discussion because imaame ustaas yi because ñun ñu toog fii ñu ko ne sama bu ñu naa xareñ man ne ko ma journaliste bu ñu naa xareñ ñuy déglu ñu naa mun a analyse kontam foog ñu sant ñooñu si seen waxtu parce que amum déglookaay benn bés gis naa mbay bu ñëw because yenn saa itam di emotion because soo gisee government journalist mënut a wax they don't have the right facts because sooy waxtaan akañ am nañ facts no daf de so ba dina am nañ facts maa ngi sant Sana lu ma bëgg a ñëw si yow rek Sana maa ngi fàttaliku Modou Baro bu mu ko doon pour bu ñëw play Gambie bu mu play Sweden man I was one ñi nga xam ne man war naa play Sweden tey Ali Sow su doon play Arsenal su doon play Real Madrid da ngaa gis koto yi naka dañ ko dogo be Arsenal di ko daldi isi wante tey play with that top there so mun naa am tam so amee problème ak coach bi du ko mun a isi foog loolu tam table things will change so doon play Arsenal muy play Inter Milan di play Chelsea naka dañ ko doon daldi jaamoo. Well, Buba, first of all, Alim Gay played Russia, one of the top clubs in Russia. So, munuño oye lolu nekut like top league. Nu Arsenal mel Angleterre, nu la Rostov mel biri Russia. So, obviously, more correct la fofu. I think the bottom line is we should just be truthful to ourselves. Xam nañ ne comme li ma di advocate rek ñun yëpp Gambian lañ we want the team to move forward buñ dee duga diggante nit ak nit suñ ko def rek I mean dañoo dellu gannaaw and then issue bi yëpp fédération bi we all had an opportunity coach bi am na opportunity players yi am nañ opportunity ñun we will never advocate players yi turn their back on the red white blue white green because loolu moo ñu gën a lu nekk we will never do that but it is also our responsibility to make sure that these players you convince them to play Gambia. Gambia is the best country at aduna bi yep amul ben deka bu ko gen. So I mean any other player feel that he's good enough to play for his country, we would want him the player to play for the Gambia. But it is also important to understand that some player they may be put on the national jersey. While a Gambian, we should try to treat them equally because amuñ dara lu dul Gambia players yi keep your heads high keep working hard this is not the end of the world for you tey piguñ la that doesn't mean that you wouldn't have an opportunity to play in the national team again keep working so hard and we will continue to advocate ñu play ñu ngi gis rek Aliou Wenga mu ngi dugal li Aliou li waroon nga ñëw teel a text the Women Football Festival in Sifo Saturday 13 October and you can see you know then try to I mean invite one of the women football coordinators on Friday so we will discuss issues regarding that comme li ma fa ma daanele rek players yi especially ñoo xam ne piguñ leen is no hard feeling you know even though whereas we believe that there are injustice against some of you but hey this is the Gambia and you know let's hold our heads high and to make sure that we always ready put the answer to the national team column. Habib like si ñaari minute like parce que foog ñu rapporto fan nga tëjee si waaw ñoom bàyyi xel ne while daan ñu dem play currently while daan ñu dem play tey mooy concern first warm up game bi Guardian lose 1-0 gis naa Michael mu ngi ko update waaye dafa mel ni at half time dafa mel ni gars yi dañ amoon penalty ñu lose ko am not too sure waaye mu ngi post benn vidéo dafa mel ni gars yi day miss a penalty ba pare waxoon nañ ne not long ago Real de Banjul demoon nañ fële na Casamance dem play Casa Sport so ñu Real ñëwi noon gars yi 4-0 in Casamance so on Friday they're coming to Basodi for the return leg so you know it's open for everybody to go and watch so dina nekk atmosphere boo xam ne gars yi ko organise pour mu nekk a very good atmosphere with a lot of fan base ak xam nga some xam nga mooy noonu pour mu nekk a very good test game so su passé loolu lu ñoo wax rek mooy ñun we take Gambia first ñun
Gambia moo ñu gënal lu nekk so sometimes xam nga ñun ay nit lañ mun ngaa wax na mistake is part of it waaye at the end of the day we expect our leaders to do what they are supposed to do. We are just holding them. We just trying to push them to do the right thing because there is nobody who in the SF I could talk from my angle. Man, I don't have anything personal with anybody. Dama ñëw si media ma wax lu ma neex su ma dagee yow si park bi I say hello and we discuss. Nothing personal. So bañee nag ñu wax si yow da ngaa bàyyi di work for the public domain. Because the public domain so far we will talk about you. Even the imams they criticize pastor yep non la. Even a driver they will criticize. So when they get si kaw nga doxal nit ñi feel li nga doxal du non. People have their opinion. Te ñun suñu platform bi duñ dee saage. Ñun duñ saage duñ wax lu ñaaw ba pare anybody could feel li nga wax it's not right nekkul digal. You have the same right to come here and wax li nga xam ne mooy digal. So this platform is open for every Gambian koo xam ne you are into our sport. It's not ne ñun 4 or 5. It's anybody liñ fi wax nga feel loolu amul. Xam nga mun ngaa ñu fii straight up duñ ko laaxal suñ gisee ne yow xam nga yow li nga def dafa yaa suñ football or suñ sports then we call you out, we call your names, simple as that. And then Gambia and bul faate suñ gisee koo xam ne tamit mu ngi def lu baax dinañ ko wax, criticize and praise. So that's what we do. It's always what we're gonna do. For example, démb dama post benn vidéo kii moo ko yónnee seen tugg moo ma yónnee vidéo bi mooy the current state of Brikama. So bu ma posté vidéo boobu noonu am na boy bu ma attaque personally pour moom man damaa def campaign for GFF ma ne ko non demeewut noonu bu parks yi when the parks were really bad dañ ko post wane ne parks yi baaxul. If there is work in progress we have to post the same park yi GFF moomuñ ko ñu ñëw moom parks yi. So it's our right to show the people the state of the parks. It's as simple as that. waaye moom dafa gisee woon moom pour moom man xam nga I'm just trying to put the video to ma ne ko non. Community si jeex ba tam Gunjur tam ñu ne ma seen bos tam ñu ngi dal di progress, there is work in progress. Assis nañ ñëwaat ajuma nañ ñëwaat beneen alarba fay daajale sa kaddu Assis. E sana janimbe tala drong comme ni nga kujuma bale kacha jang montor wati killing aninto sandung comme ni nga mum fol nga mum kacha drong comme ni kojo ni place la tema al falmi alon ko ngi wolle marata na football wol fanan i jang fatale ye kojo dama bula abe tama kalle place dol bi jele i mantra diading place dol bi je bu katra diag wala place dol fongol bi je mi alon ko ye mol bambu ye mol mako fo sang futata sang teng kata fo african cup of nations ko wolte tala just come in wrong in 2 minutes time wrong ise nyi kada be summarize mu yalla ko le kata manika ko because as you know ne ma kun kol be la moy kanle kol be la moy kanle maka man kunan kol be la moy kanle gunjur kol be la moy kanle hani kiyang manduwar kiyang kinaba yeah because during Gambia internet also the kiankol ko pay go la yarfang ndol medam via manele. So obviously they will all be watching. But on a more serious note, come ya fa nyamen dro nga kuja mala kacha ndun taw be fono la ka be fono sinya clean bari mil kacha da wala national team be tembada minto right now, and then ngaw ko fana discourse then na players on million ko in coach mantra diari ñin temboto ngo ko fanan kachale nga jele fanan ko national team on the play on this weekend ila training camp to in Dubai, and then wo fanam keta kulete mi yalon ko nga do vande maje and jumalu mo memurul nan tan ko te pour ko discourse mo ning assist score nyang, and then aning probably be explain so dol fanan sotolale because aka important bakele nga versional soto on different versional la player mi yango ijata national team to wala ya long yemin feel so wa fanang be kuma la bakele pour ngol dol soto na jumalum programme to coming for drong Gambia ndemu kilinete footballo ntol niajen kasi jam mantra kudo foka njang mbe footballo leto nga right soto footballo leto akata nyamen ka fo la nyama. And then kukulin bento lakuto
maybe na kote di ala mo jamae bari ni ko ku ke football ko ngaje ngalong be wala fa adiate akuyate this what we go ndolbe wala fa but ni ko ke fanan mi yalon ko abetiata football ko no kamuru nan the same place to le ka fo mole ko carde ye ñin ke mi yalon ko abetiata le an wo mu kulete mi yalon ko ndol ngana ñin programme lo wala kan ndumbe continuer la fanan pour ka wala ke nte mo ñako no jibe la ka fo ko assist mun tere malti nte kuma fola Aziz ma min mambete hanin taw fola player mi yanko ibe play kan coach me command because ye problem wala soto nga feel fanan ko inanta silale yow ko ni dama si bu kono ya discourse ye you know ko la nga move forward because kana afcon leto afcon we need the whole team where they play the level e mantra play kan bang wala ye select le bang e me select ba woman important nyanda tala jele as a Gambian team momondi responsibility wasotol nak modo bije amantara play kan e ma select team moto ay responsibility sotole as a role soto no jele as a simfadan soto no as a min play no je pour ajibe ko min se team o ma ko no well Aziz xamna na yow do mu do la yow wa Banjul nga wante sa muñenteli kaddu like foy tejé be aljuma be next week tam wa Aziz lima tejé be falay de bu yang ma jema dol dal de wa ko ci sosé kon tejé ci sosé ba ma ko ci olo alors borom la dégg alors la dégg no alama balo ye bo bokku ci fi ñom alama balo ñun ci bi la ñam ci football la ñam ba di wax ci football lima da ma no dégg ina no ma no dégg before ya nga wax comme suñ gisee comme soo fu nekk ndax ni man na gis Gambian bi play yow nga mun ko convince pour mu ñëw play Gambia waaye but things nu moo demee nii right now naxaat trop pour ñu wala mun a convince da ngeen fa na ma di kamara bu bàyyiwut xel demut seet Gambian si ñi fan leen nekk di play ak ñi la leen nekk di play kooku dem na bàyyi na loolu xel gis na loolu noonu yëpp ba pare gis na xam ne am na yeneen Gambian ñu nekk di play te nekkuñ di pick gaay xam nga man musuma toog ma wax loolu noonu gis nga Sirif Siñaan man suma jarbaat la yaayam man Sirif Siñaan suma jarbaat la ci nga from ay 5 years ago ba léegi gars yi ma daan call di ma laaj Sirif dañ gars yi bu doole di call dañ daan call la de yaay na ma la laaj na Sirif mun na yow yang daan play Gambia Sirif dafa boole dañ bëgg gars yi ko dee call ma li ma leen di wax ma ne leen ne Sirif bu décidé pour dem play na dem play waaye man aw ma si 100% si mënu ma see wax lu bari ci nga façon yi laa si doon daw kele suma ben ko ci mi ko na ma do di ma lo nonu wa fu nekk ni Sirif li mo la happen man ko gis nga li mo nekk football li mo nekk yefi li mo nekk Gambia li mo nekk feneen li mo la happen coach bi mo de amé décision am coach ba nekk di def li ko ne so Sirif na continuer di play no gum nekk di play ci clubam elégasi bi na benen coach dina ñëw su benen coach bi ñëwé yow coach bobu na ko like légui pour mille buuba yow xam nga ne Sweden bari na fi xale yi bari kooku nekk ay ñoom booy boobu Ndow Santa Diallo nekk ko tam boo xam nga ñoom Ibou Faye yow la gaay dee call man because of man ñoom Ibou Faye dafa ñu call yow la gaay dee call di la wax ne buuba dañ bëgg nga waxal ñëw player bi dañ bëgg nga defal ñu lii yow yaa ci dee gën a sona so yow fu mu nekk nii yow yaa wala wax ak gaay nga ne leen fu mu nekk li ngeen dee def nii lii dafa gën a métti suñu liggéey bi I think ne yëpp si yow la war a ñëwaat because of yow players yi Gambia yu bari xale yu bari 90% bi yëpp yow yaa ko di discover gars yi so yow yaa amee problème bi yow fu nekk sa bopp bi la nekk. waaw because buuba waaye gars yi du ko fayal de waaye su gaay bëggee player buuba ndax xam nga kële su ko defee buuba jee dugal xam naa kii ñii seen intérêt rek la gars yi xam bàyyi right ñoom ñoo la woon a defal lu nekk si la yóbbu la Cameroon waaye yow pour gaa yóbbu la Cameroon tamit di ko def foo jàng nekk di dogo seen ron di wax loolu te yow doo def loolu buuba nu moo doonee kababa ya ni daal non bay wakkul sax no boo yow doo buuba nga xam ne pour dugal bi mu dem sax néew doon gars yi bu ko fa gars yi gisee so léegi dañoo def GoFundMe ñun ñëpp
ñu try ñun xam ñëpp nañ try bu baax after ñu jël Suisse Yeah, ba man. yow ñuy def loolu noonu Cameroon moom li nga dem No, Buba have to go. Buba have to go. ana buba rek a war a dem. yow da nga bëgg yow da nga bëgg Amérique man moom You are far away. Tara bay man mi fa boy. man mi far away man maa war a dem di. Wait, Man, wait, suma demee- moom man- wait, heading go best. Wait, heading go best ko. Mo baye bolu man. Mo baye bolu. Man, suma demee Afcon. Suma demee Afcon. Coach bi dinaa ko lamba. You xam nga loolu. man bàyyi ma toog Hi. yaa ko si télé bi Man, suma demee Afcon coach bi dinaa ko lamba. Wait, gars yi ba Friday boy kontaan nañ trop ñu déglu ñu waaw ba Friday kontaan nañ trop jërë ngeen jëf yàlla yokk jàmm Gambia ñu feebar tam yàlla ñu nga xam ne ñëw dal ñu ne di jiitu yàlla suuf si la seen kaw yàlla may seen ay njaboot fa mu jërë ngeen jëf bu baax a baax ak ki nga xam ne mooy Ras Juda Omar Jatta ak Lamine Baro nekkoon si gannaaw ñu ne yëpp ak wuyee jërë ngeen jëf God bless you all.